This video is on solving equations with fractions, part 2. Este video es sobre ecuaciones con fracciones, parte 2. Our first step is to cancel the fractions. El primer paso es cancelar las fracciones. I can put the left part of the equation here on the left. Puedo poner el parte a la izquierda aquí a la izquierda, and the part on the right, y el parte a la derecha, To cancel the fractions, we need to multiply by the denominator. Para cancelar las fracciones, tenemos que multiplicar por el denominador. So we multiply, I'm going to put parentheses. Estamos multiplicando, entonces ponemos paréntesis. The denominator is the number that's below the line. El denominador es el número está abajo de la línea. The number below the line is 7. El número abajo de la línea es 7. I'm going to multiply by 7 on both sides. Voy a multiplicar por 7 en ambos lados. Now we do parentheses. Ahora hicimos paréntesis. 7 times 2x over 7. 7 por 2x sobre 7. Plus 7 times 3 over 7. Más 7 por 3 sobre 7. No number exists below the sevens, so I can put 1 because 1 does not change the value of 7. Puedo poner X abajo de la línea porque no hay un número que existe aquí y 1 no cambia nada cuando estamos dividiendo. These cancel, esos se cancelan, and we have 2x on top and 1 on bottom. Y tenemos 2x hasta arriba y 1 hasta abajo. And we have 3 on top and 1 on bottom. Y tenemos 3 arriba y 1 abajo. When dividing by 1, our top part does not change. Cuando estamos dividiendo por 1, el parte arriba no cambia. We cannot combine these two, so they stay the same. No podemos combinar estos dos, entonces se queda. And here, 7 times x is 7x. Y aquí 7 por x son 7x. But now I have x on both sides, which means I have to balance. Y aquí tengo x en ambos lados, y ese significa tengo que balanzar. But to balance an equation, we need 4 parts. Pero para balanzar una ecuación, tenemos 4 partes. I can add 0 because 0 will not change my equation. Puedo sumar esta parte aquí más 0 porque cuando estamos sumando 0, este no cambia la ecuación. Now I have 4 parts and I can balance. Ahora tengo 4 partes y puedo balanzar. The opposite of positive 7x is negative 7x. Lo opuesto de más 7x es menos 7x. 2x minus 7x is negative 5x. 2x menos 7x es negativo 5x. We bring down the 3, bajamos el 3. These cancel, esos se cancelan, and we bring down the 0, y bajamos el 0. And now we can backtrack. Ahora podemos backtrack. So x times negative 5 plus 3 equals the result. X por negativo 5 más 3 es igual a el resultado. And now we do the opposites. Ahora hicimos los opuestos. The opposite of plus 3 is minus 3. The opposite of multiply negative 5 is divide negative 5.
Lo opuesto de más 3 es menos 3 y lo opuesto de multiplicar negativo 5 es dividir negativo 5. So now we always begin with the result. Siempre empezamos con el resultado. And now we subtract 3. Ahora restamos 3. So 0 minus 3 is negative 3. 0 menos 3 son negativo 3. And now we divide by negative 5. Y ahora dividimos por negativo 5. And now our final answer is 0.6. Y ahora la respuesta final es 0.6. Here we do the same thing. Aquí hicimos lo mismo cosa. But now we can multiply by x because x is the part that's on bottom. Pero, so tenemos que separar esos partes. We can separate these parts. Y estamos multiplicando por x porque x está abajo de la línea. So x times 1 over x, x por 1 sobre x, plus x times 5 más x por 5. And I can put a 1 below the x because nothing exists. Nada existe aquí, entonces puedo poner un x, un 1. These cancel, eso se cancelan. I have 1 on top and 1 on bottom. Tengo 1 arriba, 1 abajo, and x times 5 is 5x. 1 divided by 1 is 1 plus 5x. And now here, x times 3x, so x por 3x. These cancel, eso se cancelan. I have 3 on top, 1 on bottom, which is just 3. Tengo 3 arriba, 1 abajo, y es 3. Now I have 1 plus 5x equals 3. Ahora tengo 1 más 5x es igual a 3. I can't balance here because I have x on one side. No puedo balanzar aquí porque tengo x en un lado. So when x is on one side, I can backtrack. Cuando x está en un lado, puedo backtrack. So x times 5 plus 1 equals 3. And now we do the opposites. Ahora hicimos los opuestos. We begin with the result. Empezamos con el resultado. And 3 minus 1 is 2. And 2 divided by 5 is 0.4. 2 sobre 5 es 0.4.